What is the French verb for to acquit, pay, settle, pay off? A. Acquitter. B. Acheter. C. Achever. Et la bonne réponse est A. Acquitter. What is the French verb for to discuss? A. Diffuser. B. Discuter. C. Diriger. Et la bonne réponse est B. Discuter. What is the French verb for to release? A. Détendre. B. Détecter. C. Détenir. Et la bonne réponse est A. Détendre. What is the French verb for to swallow? A. Balayer. B. Avaler. C. Bavarder. Et la bonne réponse est B. Avaler. What is the French verb for to discount, expect? A. Remiser. B. Réduire. C. Escompter. Et la bonne réponse est C. Escompter. What is the French verb for to discover, detect? A. Débloquer. B. Déboucher. C. Déceler. Et la bonne réponse est C. Déceler. What is the French verb for to articulate? A. Articuler. B. Arranger. C. Appuyer. Et la bonne réponse est A. Articuler. What is the French verb for to know? A. Confirmer. B. Confondre. C. Connaître. Et la bonne réponse est C. Connaître. What is the French verb for to shock, offend, shake, disturb? A. Chuter. B. Choquer. C. Chercher. Et la bonne réponse est B. Choquer. What is the French verb for to cut? A. Découper. B. Déclarer. C. Décliner. Et la bonne réponse est A. Découper.